Welcome to the pod. Welcome to my favorite Grand Prix episode, the Silverstone, the British Grand Prix. And in today's guest, we have Pradeep. What's up? Pretty much excited. I can see you wearing the sister Yeah. jersey. So, What's up, Pradeep? this is something I bought back in Canada when I was in Canada. Canada, been to Montreal Grand Prix. I mean the Canadian Grand Prix. Girls were in the track. So I found blue T-shirt as bit colored dimming. So I bought Alpha Tauri because also because all the drivers of Red Bull come from. తెలుగు పాడ్కాస్ట్ బై ద వే మంది జస్ట్ ఒక చిన్న గుర్తు చేస్తున్నా అంతే మాకు మధ్య మధ్యలో అయిపోద్ది అసలు When was this? 2022 Canadian Grand Prix. This was right before, right after my engagement. Oh. So, Congratulations. yeah, thank you. I'm married, by the way. This is way back. So, appudu ellinde and it was a great opportunity with my friends. How was the whole అంటే వైబ్ మోస్ట్లీ నాకు చాలా చెప్పడం వరకు ఎలా అంటే ఇట్స్ నాట్ ద ఇలా గ్రాండ్ ప్రీలో నీకు సగం కనిపించదు యూఆర్ జస్ట్ దేర్ టు సీ ద కార్ పాస్ యూ బై బట్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ ఆ 3 days ఎక్సైట్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఆ హోల్ ద సర్కస్ ఆఫ్ ఫార్ములా 1 దట్ కమ్స్ టు యువర్ సిటీ అన్నట్టు దట్స్ ద మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్ములా 1 వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటారు I'm మొత్తం actually 3 weekends ఉండేనా yeah. So I'll just walk you through that. ఒక్కటే చెప్పాలి. Actually మీ ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ చాలా మంచి ఇనిషియేటివ్ మీరు తీసుకుంది. తెలుగులో ఫార్ములా 1 గురించి చెప్పడం అనేది ఈ కమెంటరీ అనేది లేదు. వీ హ్యావ్ ఇన్ అన్ని స్పోర్ట్స్లో మనకి ఈ కమెంటరీ ఉంది బట్ నాట్ ఇన్ ఫార్ములా 1 కేటగిరీ. ఐల్ బీ హ్యాపీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే తీసుకొని ఏదైతే చేస్తుందో దీని గురించి హోపింగ్ ఇట్ విల్ కమ్. ఇట్స్ వెరీ సూన్. ఇది పక్కన పెడితే కమింగ్ టు కెనడియన్ గ్రాండ్ ప్రీ 2022 ఇట్ ట్రిగర్డ్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ 21. ఎప్పుడైతే మా మ్యాక్స్ హోండా యోధుడు రెడ్ బుల్ యోధుడు మర్సిడీస్ తలని ఇట్స్ ఓకే మర్సిడీస్ తలని వంచి మర్సిడీస్ కార్ తలని వంచి ఏదైతే హోండా కార్ ఉండేనో ఆ హోండా కార్ ఎట్లా అంటే ముద్దు ఎద్దు దాన్ని వంగబెట్టి మర్సిడీస్ కార్ని బీట్ చేసిండు. అండ్ అందరికీ తెలిసిందే వాట్ మ్యాక్సెస్ అందరూ ఆ టైంలో అన్నారు. ఎవ్రీ వన్ కమెంటెడ్ మనోన్కి అగేన్స్ట్గా. సో యూ హ్యావ్ టు సీ ద కంటెంట్ అండ్ ద ఇంటెంట్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్. మ్యాక్స్ అక్కడ ఉన్నాడు. సో అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. సో 2022 విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ మై రూమ్మేట్ ఐవ్ గాట్ ద గ్రాండ్ ప్రీ టికెట్స్. 3 రోజులు పోయినా ఆ 4 రోజులు ఫెస్టివల్ యాక్చువల్గా అది. థర్స్డే రోజు పోతాం, అందరు డ్రైవర్లు వస్తారు, మంచిగా స్టేజ్ మీద కూర్చుంటారు. స్టేజ్ మీదకి వస్తారు, అందరు మాట్లాడతారు, వాళ్ళ ఓవర్వ్యూస్ ఇస్తారు. అండ్ మాంట్రియల్ ఎట్లాంటి సిటీ అంటే ఇట్స్ అ బీర్ సిటీ. బీర్ తాగాలి, డ్రైవర్స్ని చూడాలి, కార్లను చూడాలి, సౌండ్ వినాలి, అంతే. అంతకుమించి ఇంకా అక్కడ ఇంకేం ఉంటుంది. ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ మీ. సో ఇట్ వాస్ అ ఫ్రైడే, సాటర్డే అండ్ సండే. నేను ఒకటే ఐ మేడ్ ష్యూర్ దట్ నేను ఎప్పుడు ఒకటే దగ్గర కూర్చున్నాను. సో ఐ సాట్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ జనరల్ యాక్సెసే. బట్ జనరల్ యాక్సెస్లో కూడా నీకు పెయిడ్ ఉంటాయి. అందులో ఓపెన్ సీట్స్ ఉంటాయి, నీకు స్టాండ్లో సీట్ ఉంటుంది. సో ఆల్ ద టైమ్ ఐ హావ్ బీన్ ఇన్ ద స్టాండ్ స్ట్రీట్స్. ఆన్ ద ఫైనల్ రేస్ ఐ వన్ ద స్ట్రీట్స్. సో వెన్ యూర్ ఇన్ ద స్ట్రీట్స్ నీకు ఆ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కదా, ఇట్లా జిప్ జిప్ జిప్. సో అది ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ యూ సీ ఫ్రమ్ అ డిఫరెంట్ సైడ్ వేర్ ది కార్స్ కమ్ త్రూ ద వే టేక్ ఎ యూ. Everything. And it was raining. All the 3 days it was raining and the entire crowd in the raining వానలో. మ్యాట్ ట్రాక్ అప్పుడే ఎండ కొడుతుంది, అప్పుడే వాన పడుతుంది. It's very unforgiving for you. చాలా కష్టం. Chinna mistake, almost closer to Jeddah because it's very closer to the walls.
రన్ ఆఫ్ ఏరియాస్ చాలా తక్కువ, చాలా మిస్టేక్స్ అవుతాయి. ఎందుకంటే లైక్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఫార్ములా 1 ఒకటే చూడం మనం గ్రాండ్ ప్రీకి వెళ్తే. ఇఫ్ యూ గో ఫర్ లైక్ ఫ్రైడే లైక్ FP1, FP2, FP3, మళ్ళీ మన క్వాలిఫై మళ్ళీ ఫైనల్ రేస్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ F1 కార్స్ ఒకటే చూడడం. విల్ గెట్ టు సీ F2, విల్ గెట్ టు సీ F3, విల్ గెట్ టు సీ F4. వీటి మధ్యలో ఫెరారీ కప్స్ అని అవుతాయి, ఫార్డ్ కప్స్ అని అవుతాయి. ఈ అన్ని కార్లు కూడా రేస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఒక సెట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. నన్ను అడుగుతాయి లైక్ ఎవ్రీవన్ ఎవరైతే ఫార్ములా 1 ఆర్ లైక్ యూనో కార్ రేసింగ్ ఎంతూజియస్ట్ ఉంటారో వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం అందరూ పోవాల్సిన ఇది ఆ సౌండ్. That is something experience. మనం కూడా ప్లాన్ చేయాలి for sure. I think we have Singapore, we have Abu Dhabi, and I hope Munna no there's a new Grand Prix 2028 Bangkok is coming up. Hopefully, yeah, fingers crossed, and let's see. Anyways, coming to the Silverstone Grand Prix. Yeah. My God. What were your predictions actually? I'll put it in simpler version. I didn't expect a tractor of Red Bull to win that qualifier because you know Max. Yeah. He will pull the car despite adi enta chetta car ani undani, he'll pull it. I don't know how he made that. It's pure absolute skill. కంప్లైంట్ చేస్తుండు. I saw ఒక కామెంటరీ F1 కామెంటరీ డేవిడ్ కూల్తార్. I saw a video. Former F1 driver of Red Bull. He could not speak out his words. That was crazy experience. I mean, even everybody was like, qualifying lo Hamilton. Andar Hamilton. Yeah. Sector 1. Have you seen Hamilton fans? Yes. Have you seen their memes? My goodness, man. Like that was crazy. Purple sector yesterday, we knew Oscar couldn't make it. Yeah. He had the chance ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసరికి ఎల్లోలో పోయింది. Like 2/10 of a second was very beautiful sector 2 where Max ఉంచిండు. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు దట్ ఇవాళ ఇట్లయితుంది మనోడికి అని చెప్పేసి. బట్ P3 లో చెప్తుండే కదా కార్ బాలే. See, everyone knew that, right? Car బాలేదు. But the way they turned it around for the next day, immediately at least low down for setup ఆడారు. Yes. But అది backfire అయింది వాళ్ళకి because of low దాని వల్ల grip తక్కువైంది, grip తక్కువైంది, మానబడింది, కండిషన్స్ మారినాయి. అది ఇట్స్ ప్యూర్ బ్యాడ్ లక్ ఐడ్ సే. మ్యాక్స్ అన్నాడు కదా, ఇట్స్ అ సీసర్ రైట్ ఫర్ us. These are that అలా పైనకి వెళ్ళి ఇలా కింద పడి మళ్ళీ అలా పైనకి వెళ్తూ అలాంటి సెటప్ లో కూడా he was doing P2 లో it was fighting P10 కి వెళ్ళి మళ్ళీ P5 కి వచ్చిండు. That was like very commendable. మొత్తం రేస్ మొత్తం కూడా he was sliding here and there. Even Piastri దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చాలా స్లైడ్ అవుతుంది అసలు. ఈవెన్ కమెంటేటర్స్ అన్నారు మ్యాక్స్ ని ఎంత స్ట్రగల్ చేస్తూ అసలు చూడలేదు. బికాజ్ లైక్ లెజెండ్స్ సే మనోడు అంటాడు, ఫెర్నాండో అంటాడు, వాన పడ్డప్పుడు కారు ఎంత లైక్ లెవెరీ ఏదన్నా కానీ rain will put all drivers into an equal car. Yes. Despite how good the car is, when it is raining and the track is full of water, it's the driver, not the car. Adi rain lo Max anta struggle avadam is something like that's how fucking stupid the car is. Actually Red Bull, it comes down to Red Bull. Vallu engineering, they have lost it. Like frankly speaking. I mean, చాలా మంది main strategist వెళ్ళిపోయాడు, చాలా మంది వెళ్ళిపోయారు. So let's talk about another guy. Yeah. The man of these 2 days. I mean, the last days race. Piastri. No, it's Stroll. It's Stroll. Actually Stroll. Yeah. But let's come to the guy. Yeah. పోనీ మనం 2 నిమిషాలు మౌనం పట్టిద్దాం పియాస్ట్రీ కోసం. Okay, what do you think? Do you think that penalty deserving or not? What is your ideology behind it? It's a rule. So But 10 seconds to a race. 10 seconds was not a race leader. ఒప్పుకుంటాను, not deserving, but it's a rule which has already been decided. Yeah. So you cannot say anything to it. Imagine this, like దీన్నే లాస్ట్ రేస్ వచ్చి
ఇంకెవరు ల్యాండోతోని మనోనికి పియాస్ట్రీకి But, you పంచాయతీ know, అంటే that's the rule book, right? Yeah. The outcome, ఇప్పుడు Verstappen, he lost it because of that scenario వల్ల అని చెప్పేసి they might have considered, right, అంత harsh penalty లేకపోతే 5 seconds ఇచ్చేటోళ్ళు. But again, the outcome of an incident should not be considered when you're giving a penalty. అవుట్కమ్ just because మిస్టేక్ ఇస్ మిస్టేక్ రైట్ Yeah, లైక్ yeah. యు కెన్ లైక్ ఆ అవుట్కమ్ ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు రిజల్ట్ ఇస్తావు అనేది I think 10 seconds is too much. Yeah. But also believe penalty ఇవ్వాలి ఎందుకంటే I mean 250 kph నుంచి అట్మన్ బ్రేక్ కొట్టి 50 kph దట్ ఇస్ టూ మచ్ వాట్ ఇస్ ద రీజన్ అందులో అలాంటి కండిషన్స్ లో అలాంటి వర్షం ఉన్న కండిషన్స్ లో విజిబిలిటీ లో ఉన్న కండిషన్స్ లో వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ బేసికల్లీ ఇంటెన్షన్ ఏంటి సో 10 seconds I mean he was playing in a ఇంటెన్షన్ I don't complete ఇంటెన్షన్ ఏం లేదు అక్కడ మ్యాక్స్ రేస్ బ్యాంక్ కోసం వెయిట్ చేస్తుండే అంతే అట్లా చెప్పలేవు అదే no Piastri Piastri was operating in a very gray area. It's like ఏదో ఒకటి పట్టుకుందాం అని ఏదో చేద్దాం. He was doing a Max Verstappen literally backfire అయిపోయింది. Yeah. So let's talk about the guy. We are still deviating from the guy. Manodo Nicoooooo Hülkenberg. Do you remember Danny saying Nicoooooo Hülkenberg? My goodness, man, he is the guy. 239 Grand Prix starts, and finally the fucking legend who has took it. Match. Finally, kicks over. But మొన్ననే కదా F1 మూవీ చూసింది మనము ఇది ఒక చిన్న ఫ్లోర్ లో ఒక కర్ర పెట్టంగానే they're fighting for podiums. You thought it was like ఇదంతా scripted ఇది అనుకున్నాం కానీ look at them, they changed the floor. Last 4 Grand Prix though he's been doing like P20s నుంచి P17s which is coming into points and he was podium like that is F1 movie recreated in real life. Last 4 races నుంచి he has scored more points than Max Verstappen. True, very true. Yeah. One thing ఎవరు చూడట్లేదు ఎందుకు రెడ్ బుల్ కార్ వెనకాల పోతుంది అసలు ఏమవుతుంది రెడ్ బుల్ I mean Red Bull వెనకాల వెళ్తుంది or the competitors are also getting better. ఎప్పుడైతే క్రిస్టియన్ హార్నర్ పంచాయతీ అయిందో క్రిస్టియన్ హార్నర్ పంచాయతీ అయినప్పుడు ఏమైంది రెడ్ బుల్ ఉన్న టీం అంతా స్ప్లిట్ అయిపోయింది. టీమ్ స్టెబిలిటీ లేదు, టీం స్ప్లిట్ అయింది. మెక్లారెన్ వాళ్ళు ఒక 10 మందిని తీసుకున్నారు, ఆస్టన్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు, అట్లా నీకు సపరేట్గా కెడిలాక్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. సో ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ ఓపెన్ అన్నాయి, 2 కొత్త టీమ్స్ వస్తున్నాయి, ఆడి వస్తుంది, కెడిలాక్ వస్తుంది. సో 2 టీమ్స్ ఇంజన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ వస్తున్నారు, డైరెక్ట్గా టీమ్ వైజ్ వస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు టాలెంట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరి దగ్గర పైనీర్ ఉండే రెడ్ బుల్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండే. మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేస్తలేరు, చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అరే సాబర్ కార్ నడుస్తుంది, అసలు సాబర్ టీమ్ ప్రిన్సిపల్ ఇప్పుడు ఓడండి జొనథన్ వీట్లీ. ఎవరు అసలు ఆయన? స్ట్రాటజిస్ట్ కదా, రెడ్ బుల్ స్ట్రాటజిస్ట్. ఆయన పోయి ఎన్ని రోజులు అయింది? 5 నెలలు 5-6 నెలలు అయింది. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ లైక్ హూ. ఆయన ఒక్కడే పోలే, ఎవరైనా టాప్ టైర్ పీపుల్ ఒక్కడు పోడు. దాంతో పాటు ఒక 5-6 మందిని, ఒక 10 మందిని గుంపు తీసుకుపోతాడు. ఎందుకు? వాళ్ళకి తెలుసు ఏరోడైనమిక్స్లో ఓడుంటాడు, ఇంజన్లో ఓడుంటాడు, ఈ బ్యాలెన్సింగ్లో ఓడుంటాడు, ఫ్రంట్ వింగ్ బ్యాక్ వింగ్ డిజైనింగ్లో ఎవరు ఉంటారు, వీళ్ళందరికీ వాళ్ళకి తెలుసు ఈ కీ పీపుల్. సో దే టుక్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. ఇవన్నీ పక్కన పెడదాం. లెట్స్ కమ్ టు ద డ్రైవర్ నికోoooo హల్కెన్బర్గ్. 239 స్టార్ట్లు. 10 years. 2010 he started his career with Williams. And in a rookie season he did a P1. I mean P1 pole position. But Williams dropped him. Yeah, strategic error. And throughout his career also he's been very close about Monaco. Very close, yeah. Monaco he was very close to a podium. But అప్పుడు ఇంకోసారి హామిల్టన్ గుద్దుతాడు మెక్లారెన్ ఉన్నప్పుడు 2012 ఉన్నప్పుడు. అసలు అది ఎక్సెప్షనల్. అది I mean do you look at it? I mean 2012 Interlagos McLaren Lewis walla he could not win a podium. True. Now
లూయిస్ ని డిఫెండ్ చేసి పోడియం తీసుకొచ్చాడు. True. Yeah. The fucking goat, the fucking legend, man. Like seriously, it's a great. Everybody applauded him, dude. Max Yeah. was so happy. Max was so happy. కార్ నడుపుకుంటుంటే ఇట్లా అంటున్నాడు. I've never seen him, you know. He was Yeah. like this. Yeah. This excited. Even మనోడు అంటాడు, the first guy to congratulate today was Is Max Max, Verstappen. yeah. So it's like, yeah, Verstappen పోస్ట్ పెడతాడు. హల్కెన్బర్గ్ విన్ అయ్యాక ఏ పోస్ట్ పెట్టాడు ఇన్స్టాలో, Verstappen పోస్ట్ ఒక్కడే పెడతాడు. సో దట్ వాజ్ లైక్ ఎక్సెప్షనల్. F1 లైక్ ఫార్ములా 1 కాదు, ఫార్ములా 3. Yeah. He was a champion in Formula 3. Okay. He was a champion in Formula 2. Then he came to F1 Yeah. through Williams. Williams considered him. Then post Williams, who was he with? Kingfisher. Yeah, The Force Malia India. team, the Force India, man. See, Force India I Perez- actually like. Perez was his teammate. Oh yeah, exactly right. Yeah. See, all these kind of like, you know, mid-level players who know how to drive this car. How Malia was very intelligent, man. Like Vijay Malia, man, he's a legend. He's a good. ఏం డ్రైవర్స్ని తీసుకున్నప్పుడు డెస్పైట్ లైక్ యూనో దేవర్ పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఒరిజిన్, నారాయణ కార్తికేయన్ వీళ్ళందరూ ఉండే, బట్ లైక్ But హీ he వాజ్ knows how to కరణ్ drive. చందోక్ ఉండే. హీ నోస్ లైక్ యూనో నాట్ జస్ట్ దిస్ గైస్ లైక్ I'm not saying they are not the goats, like they are good, but like At the end of the day, it's business. end of the day it's business, right? It's So like he has seen the talent. బండి ఆ time లో ఎక్కినారు, Hülkenberg తీసుకోవడం. హల్కెన్బర్గ్ తీసుకోవడం, చెకో ప్యారిస్ ని తీసుకోవడం That was like was- Checo did దాంతో he did Too good. P1 Yeah. తీసుకొచ్చాడు. P1 తీసుకొచ్చాడు. Sakir. yeah, Sakir Grand Prix, my goodness. And even like, you know, well, they both were teammates ఉన్నప్పుడు that car was capable for podiums because True. Checo 4 times P5s, P6, Yeah. P5, P6 వస్తా ఉంటాడు. హల్క్ ఎంత వెరీ కన్సిస్టెంట్ డ్రైవర్ అనిపించినా సరే he has his flaws also, like True. his teammate was Checo Perez, who was a defense master. He was a tire whisperer. Attacking. So yeah, అట్లాంటి టైంలో కొంచెం ఓవర్ షాడో అయిపోయింది, and then he also had his problems. But again, ఈ 10-15 years of consistency వల్లనే I think today you looking with ఒక full hardened warrior అంటారు. True. So He didn't live it, right? Yeah. So 10 years and F1 ఒకటే కాదు, మధ్యలో బయటికి వెళ్ళి లెమన్స్ విన్నాడు. Lemans winner. మై గుడ్నెస్ Well, man, Lemans. like lemons winning is With not a Porsche. small thing. Yeah, With Porsche. Porsche. It's actually a great thing, like being a driver, man. Like ఏం కొట్టాడు అసలు, ఏం నడిపాడు బండిని. మై గుడ్నెస్, దట్స్ యాక్చువల్లీ వెరీ కమెండబుల్. అంటిల్ అన్లెస్ ఒక మనిషికి బండి అట్లా నడపాలి ఆ నాలెడ్జ్ లేనిది. ఎందుకంటే సి మ్యాక్స్ కూడా డ్రైవరే, లూయిస్ కూడా డ్రైవర్, ఎవ్రీవన్ ఇస్ అ గ్రేట్ డ్రైవర్. లైక్ కన్సిడరింగ్ లైక్ టాప్ 10 డ్రైవర్స్, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ డ్రైవర్స్. అప్పట్లో మ్యాక్స్ వెస్టర్న్ అంటాడు హ్యామిల్టన్తోని లొల్లయ్యేటప్పుడు 21లో, పుట్ ఎనీవన్ ఇన్ ద మర్సిడీస్ కార్ దే విల్ బీ P1. సో ఎగ్జాక్ట్లీ, సో లాట్ ఆఫ్ ద డ్రైవర్స్ ఆర్ వెరీ మచ్ కేపబుల్ టు గెట్ P1, బట్ ఇట్స్ ద కార్, ద సెటప్, ద కండిషన్స్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? అన్నీ మ్యాటర్ అవుతాయి జనరల్గా. Yeah. సో కన్సిడరింగ్ దట్ వాట్ హల్కెన్బర్గ్ కేమ్ ఫ్రమ్ P19 టు P3, Yeah. It was like good thing. అసలు ఏమన్నా ఫైట్. Strategy class and I mean I was Everything. kind of scared last 10-15 laps Lewis వచ్చేస్తాడు అనగానే then he pitted. అక్కడ ఇంకా మనకి విండో దొరికింది, and then కార్ గ్రిప్, టైర్ గ్రిప్ వచ్చింది. Yeah. సరే, But it was scary though. But I think maybe Lewis would have stayed out ఉంటే కూడా I don't think he would have done it. It's almost done. The inters were I think Lewis, no. బట్ ఎక్కడలేని అగ్రెసివ్నెస్ లూయిస్ తీసుకోలేకపోతున్నాడు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ లూయిస్ ఇస్ నాట్ ఎ గ్రేట్ car డ్రైవర్, లూయిస్ అర్థం ఎ గ్రేట్ డ్రైవర్, Yeah, car వెరీ అర్థం గ్రేట్ కావట్లేదు. డ్రైవర్. అర్థం కావట్లేదు. Yeah. It's not easy. Ferrari is not giving him what he's capable of doing. I mean manual Italian లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా కష్టం నేర్చుకోవాలి. Exactly. first చాలా Italian. కష్టం. లైక్ నాట్ జస్ట్ లైక్ లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అనట్లేదు. Nobody got my joke. Sorry. వాజ్ ఇట్ లాంగ్వేజ్ యూ టాక్డ్ అబౌట్? I said, yeah. I mean, Yeah. car manual Italian లో ఉంటుంది. I understood, but like, yeah, another thing. I think it's with the engineers who's not giving it. చెప్పాడు హ్యామిల్టన్ అన్నాడు, నాకు కావాల్సిన సెటప్ నాకు ఇవ్వట్లేదు, చాలా ట్రై చేస్తున్నాను తొక్కడానికి, కానీ బండి వాట్ల. కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ప్రాబ్లం. చాలా important. And అది డ్రైవర్ టు హ్యామిల్టన్ టు ఫెరారీ కాదు, ఫెరారీ డ్రైవర్స్ టు ఫెరారీ స్ట్రాటజిస్ట్. ఫెరారీ స్ట్రాటజీస్ గురించి మనం engineers. మాట్లాడుకుంటే ఇంకేమన్నా ఉందా? పిట్ అంటారు, వెళ్ళిపో అంటారు, వద్దంటారు, ఉండమంటారు. అసలు డిస్పైట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అ వెరీ బ్యాడ్ కార్, పాపం చాలా బాగా
చేశాడు రేస్ Yeah, Hamilton pulled it off, yeah. చూసుకుంటే అగైన్ Yeah. పిచ్ చేశాడు, మళ్ళీ ట్రై చేశాడు, డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ వాడాడు, బట్ ఇట్ డోంట్ వర్క్ అవుట్. True. So bad. Felt bad, yeah. See, I mean, like, that's life, right? Like, when life puts you in a situation, you have to take it, you have to accept it. నువ్వు ఎంత ట్రై చేసినా కార్ అది పోవట్లేదు అంటే there are two issues, a driver issue or a car issue. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హ్యాపెన్ గ్రేట్ గోట్ మిస్టేక్ అయ్యింది, దట్స్ ఇట్, యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంతే. దాన్ని ఏం అనుకోలేం, మనం బాధపడలేం దాని గురించి. బట్ యా, లెక్లర్క్ వెళ్తే కానీ ఫెరారీ నుంచి బయటకు వెళ్తే కానీ even I feel like, despite he's been there, the brain child and the child, whatever they call. అరే చైల్డ్ అనుకుంటున్నాం కానీ యు సీ లైక్ ఈవెన్ లైక్ జార్జ్ రసెల్, he was with Mercedes, yeah, Williams and Mercedes. There are rumors that they're gonna push off George out of Mercedes, right? Yeah, I mean George కంటే పెద్ద పోస్టర్ బాయ్ మన లెక్లర్క్ ఫెరారీకి. True, that's actually true. What I'm saying is ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళే తీసేస్తున్నారు అంటే even if Ferrari sees a better chance if Lewis, True. for example there was a better driver, Lewis Latte, definitely chance ని ఎప్పుడో తీసేసేవాళ్ళు irrespective of whatever home cover or whatever ఏదనుకున్నా. But he should get out of that. కానీ there is no future కనిపించట్లేదు, చాలా కష్టం. బయటకు వచ్చే future కనిపించట్లేదు. Crazy driver to qualify. Leclerc is one of the most beautiful driver, even I accept, because he's the guy who came up with George, he's the guy who came up with Verstappen, all the Lando and all these guys, right? Yeah. The most impressive skill he has, if I'm not wrong. Yeah. But అది పక్కన పెడితే చాలా మాట్లాడుకోవాల్సిన ఇంకో డ్రైవర్ ఉన్నాడు మనం. No one noticed Stroll, man. Stroll, అదే మై గుడ్నెస్ ఏమన్నాడు ఇంటర్వ్యూ రేస్ అయిపోయాక అంటున్నాడు, టైర్ డిగ్రేడేషన్ మొత్తం టైర్ల పంచాయతీ, మాకంతా టైర్లతోనే పంచాయతీ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, టైర్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది, వెట్ కండిషన్స్ పోయినాయి, అప్పుడే ట్రాక్ డ్రై అవుతుంది, అప్పుడే వాటర్ వస్తాయి, డౌన్ ఫోర్స్ పోతుంది, టైర్ మేము ఎక్కువ బర్న్ చేస్తున్నాం, టైర్ పోతలేదు. ఈడికెళ్ళి స్టార్ట్ చేసిండు. అన్గ్రేట్ఫుల్ ఫక్ డు సీరియస్లీ. వాళ్ళు ఆ టీం వాళ్ళు P7 గుడ్ జాబ్ గుడ్ కార్ కదా అంటే వాడు తిడుతుండు, దిస్ ఇస్ ద వర్స్ట్ కార్ దట్ ఐ హావ్ డ్రివెన్. ఇంద్రాది ఫకింగ్ బ్రిక్. అరే P7 వచ్చింది, P3 నుంచి వచ్చాడు. అదే నిఖిలోడా అంటాడు చూడు, నిఖిలోడా రష్యాలో అంటాడు చూడు ఫెరారీ కార్ని, వాట్ ఇస్ దిస్, ఆల్ దీస్ ఫెసిలిటీస్ యూ డూ దిస్, it drives like pig. No, I'm not comparing with the legend. I am saying like instance comparison. But yeah, my goodness, like Stroll, considering Aston Martin, like what like they are also trying to push something. వాళ్ళది ఏంటంటే కన్సిస్టెంట్ లేదు. ఎందుకు యాక్చువల్లీ లైక్ నో వన్ సీయింగ్ లైక్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ బిహైండ్ ద డోర్స్, నాట్ జస్ట్ ఆస్టన్, రైట్? టేక్ మర్సిడీస్, అసలు డ్రైవర్ స్విచ్ Verstappen, దే ఆర్ అప్రోచింగ్ Verstappen. Verstappen నేను మార్కెట్లోకి వస్తా నన్ను కొనండి అని పెడితే ప్రతి ఒక్కడు ఉంటాడు. ఎందుకంటే వెరీ బిగ్ ఎగ్జిట్ క్లాస్ అక్కడ, 1000 crores ఆబ్వియస్లీ. వాడు అన్నాడు కదా, 1 billion is a very big money, but no, nothing as of solid has been confirmed with Aston. I think అవే నెగోషియేషన్స్ నడుస్తున్నాయి, ఇంకా ఏముంది ఇప్పుడు. Never know. But actually like if you see, Aston is actually like not a bad option considering. ఎందుకు అంటే మెయిన్ ఓకే న్యూఈ అంటారు, న్యూఈ number 1 న్యూఈ, number 2 Honda, okay, number 2 Honda, number 3 the team, what they are building, what they are putting. But on the other hand, look at Mercedes. వాళ్ళు regulations change అయిన తర్వాత the previous have the fastest car is a testament. True. Regulations మారే, they have been like 7-8 years straight up domination. అది మాటలు కాదు అవి. And there are reports, ఎంతవరకు రిపోర్ట్స్ మనం నమ్మాలని తెలియదు. There are reports that Mercedes car is good for next year. True. So and Toto is not just he's an investor in the team. It's his team. So akkada there's a family culture undi, there's a good culture with Mercedes. True. That is not with Red Bull or Ferrari where you're an employee, where the team principal is an employee. So akkadi godalu unnai.
And you're Max Verstappen. Everybody wants you. My goodness, yeah. So I think Mercedes is a nice option, but very sad. One thing I'd like to bring up with Mercedes, చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎవరు నోటీస్ చేస్తారో లేదో నాకు తెలీదు. Out of all team principals, the most loved, best guy I'd say it's Toto. Yeah. Because why, I'll tell you. Whomsoever drivers he has got, ఎంతమంది డ్రైవర్లు తన కిందున్నా వాళ్ళెవ్వరిని ఒకవేళ మర్సిడీస్లో మనోడు పెట్టలేదనుకో, వాళ్ళకి ఇంకొకటితో ఫోన్ చేసి అరే ఈ సీట్ ఇప్పిరా వీనికి. ఎస్టబెన్ ఒకాన్కి అల్పిన్లో సీట్ ఇప్పించిండు, వెళ్తారి బోతస్ సౌబర్లు ఇప్పించిండు, రైట్. మళ్ళీ సౌబర్ అయిపోయినాక మళ్ళీ వస్తా అంటే రిజర్వ్ డ్రైవర్ లెక్క తీసుకొని మళ్ళీ కెడిలాక్తో మాట్లాడుతున్నాడు, రైట్. Toto Wolff is a guy who treats his drivers like his own babies. Toto Wolff అన్నాడు కూడా, మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ వస్తే నా కొడుకుని కూడా నేను గిరి పెడతా అన్నాడు. No, he told that. కొడుకుని కూడా గిరి పెడతా అంటే లైక్ యు నో I would put my son on the line like I'll sell him and I'll take Verstappen అన్నాడు. That's very big thing, right? You know, see, I know that's a business thing they'll say, but like to say something of that stature ఆయన పొజిషన్ లా is very big commendable. He's a very good guy. So but they didn't have champagnes to celebrate. మనోడు పంపించిండు. My goodness, that's actually crazy. కాదు వాళ్ళు అనుకోలేదు మేము వినదామని. మాకెందుకు రా చాంపియన్లో మేము వినగాము. P3 man, P3. సెలబ్రేట్ చేస్తారు లైక్ ఈవెన్ గ్యాస్లీ రేడియోలో హల్క్ వచ్చాడా, P3 వచ్చాడా, కార్లోస్ సైన్స్ అడుగుతున్నాను. It's a long time coming to it. ఎవ్రీవన్ లైక్ యూనో కార్లోస్ సైన్స్ అంటాడు మొత్తం ట్రాక్ మీద నాకు ఒక 5 మంది బెస్ట్ డ్రైవర్లు ఉన్నారు. 5 మంది బెస్ట్ డ్రైవర్లలో నికో ఒకడు. ఎందుకంటే నేను నికోతోనే రెనోలా నేను నడిపిన ఆయనతోని నాకు తెలుసు నికో ఏందో. కాబట్టి హీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ గ్రేటెస్ట్ డ్రైవర్, హీ డిజర్వ్స్ దిస్ పోడియం. ద కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఆ కన్విక్షన్ చూపెట్టాడు కార్తో, ఆ స్ట్రాటజీస్ని ఫాలో అయ్యాడు. దట్ ఈస్ వాట్ నికో ఇస్. ఐ థింక్ లైక్ హీస్ లెజెండ్. Yeah, and to have his ex-teammate Kevin Magnussen on his podium. Exactly right. My goodness, man. My goodness. This reminded me of that Max Verstappen and that guy who Daniel Crater. Okay. వాడు విన్నప్పుడు వీడు వస్తాడు. అవును. True. Same like if you remember in RCB, right? RCB వినైనప్పుడు ఏబిడి వస్తాడు, క్రిస్గేల్ వస్తాడు, మళ్ళీ ఏబిడి సౌత్ ఆఫ్రికా మొన్న వినైనప్పుడు మళ్ళీ టెస్ట్ వరల్డ్ కప్ పోతాడు. కెవిన్ ఏదో అన్నాడు కదా, he told something like suck my balls or something ఏదో. కెవిన్ అన్నాడు. వాళ్ళకి రైవల్రీ ఉండే హాస్లో ఉన్నప్పుడు, హాస్లోనే ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు హాస్లో ఉన్నప్పుడు దే హ్యాడ్ దట్ రైవల్రీ లైక్ he wasn't Renault, like not the Kevin Mac. Nico was in Renault. He was with this guy first. Manodu Danny తోనుండే. డానీ అయిపోయినాక మనోడు కార్లోస్ సైన్స్ తోనుండే. కార్లోస్ సైన్స్ డానీ ఇద్దరు తన టీమ్మేట్స్ ఉండే. బట్ యా, కన్సిడరింగ్ దిస్ థింగ్ ఇట్స్ ఒక్కటి మన లైక్ ఐ సెడ్ బిఫోర్, rain will put all the drivers equal. Look at the rookies, man. All gone except for one. Bear కూడా almost ఏడున్నాడు. ఆ కండిషన్లో అర్థం కాలే, బండి మెల్ల నడిపిండి అనుకో చాలు, రేస్ ఫినిష్ చేస్తాడు. అట్లీస్ట్ కార్కి ఏం కాదు కదా బ్రో. వాడు క్వాలీలో రెడ్ ఫ్లాగ్ అయినప్పుడు పిట్ ఎంట్రీలో క్యాష్ ఇస్తే ఇంకా వెర్స్టాపెన్ గాడు సంబడి క్రాష్ ఇన్ ద పిట్ ఎంట్రీ ట్రూ. అసలు రూకీస్ మ్యాన్, లైక్ టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీ వన్, లైక్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ ఐఎమ్ లవింగ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ గైస్ Isaac Hadjar. I could see him same like what Tsunoda was back then when he was in AlphaTauri. వాడు ఆల్ఫాతౌరీలో ఉన్నప్పుడు లైక్ వై సునోడా వాజ్ ప్రియారిటైజ్డ్ ఓవర్ డానీ. వై హీ వాజ్ ప్రియారిటైజ్డ్ బికాజ్ డానీ వచ్చినప్పుడు డానీ డ్రైవింగ్ స్టైల్ వేరు, రైట్. వాడిని పెట్టిన కార్ ఏదైతే ఉందో అది పర్ఫామ్ చేయదు. బట్ వాడు ఫైనల్ రేస్లో హీ టుక్ దట్ ల్యాప్
that fastest lap. My goodness. It's the driver, like undeniably the driver. ఎందుకు ఆ సీజన్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఫెర్నాండో కార్ నడుస్తలేదు. ఎందుకు నడుస్తలేదు? కండిషన్స్ చేంజ్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు ఈ కొత్త పొరగాళ్ళు వచ్చిండ్రు అందరూ, వీళ్ళందరూ ఎట్లా, వీళ్ళకి ఏంటంటే హైబ్రిడ్ కార్లు, మంచిగా మెత్తగా స్మూత్గా ఉండే కార్లు ఉన్నాయి. అప్పటి లెజెండ్స్కి ఆ కార్లు వేరు కదా, రైట్? సో ఆ కార్ టెక్నాలజీ, ఆ కార్ సెటప్ చాలా చేంజ్ అయిపోతాయి. అందుకే లైక్ లాట్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ లైక్ థ్రైవింగ్ లైక్, రైట్? రాలేదు. బట్ యా, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్ ఐ ఫీల్ లైక్ రూకీస్ విల్ టేక్ టైమ్. లైక్ ఐసాక్ అంటాడు, ఎవరు అడుగుతారు రిపోర్టర్, నువ్వు బాగా నడుపుతున్నావు కదా, రెడ్ బుల్ పోతావా అంటే, లేదు ఐఎమ్ నాట్ రెడీ సార్, నన్ను వదిలేయండి సార్ అంటాడు. సో దట్స్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ మచ్ కమెండబుల్. లైక్ యునో టు బీ ఎ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్స్ టీమ్మేట్ ఇస్ నాట్ ఈజీ. దిస్ ఈజ్ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ మెర్సిడీస్ హెరార్కీలో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, దే ఆర్ సేయింగ్ విల్ నాట్ రిమూవ్ జార్జ్, దే ఆర్ అగెయిన్స్ట్ రిమూవింగ్ జార్జ్. బట్ టోటో ఇస్ లైక్, Max is happy with Kimi. Max likes Kimi. అట్లాంటి యాక్సిడెంట్ కిమ్మి కాకుండా రసల్ చేసింటే వాడు మర్సిడీస్కి పోడు. కిమ్మి కాబట్టి మల్లెపూల కమ్మాలండి, చిన్న వాడు చూడు, డ్రైవరు ఎవరు ఇంటెన్షన్ చేయడు, అట్లా అయి ఉంటుందని. యాక్చువల్లీ ఆ మిస్టేక్ ఓపెన్ అప్ వన్ థింగ్, రెడ్ బుల్ క్లాస్ ఉంది, డిఎన్ఎఫ్ అయితే పాయింట్స్ తగ్గిపోతాయి. Verstappen will have an open chance to take. We don't know కానీ లోపల ఎగ్జాక్ట్ క్లాస్ ఏంది అనేది డీప్ గా తెలీదు. హంగరీ వర్కా, ఆస్ట్రియా వర్కా అనేది తెలీదు. ఏదో ఒక రేస్ వర్క్ అయితే ఒక పక్కా ఉంది. బట్ యా, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ థింగ్ ఐ థింక్ Verstappen కన్సిడరింగ్ హిమ్. Mercedes is actually like thinking, వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే కిమ్మిని తీద్దాం, బికాస్ కిమ్మి ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్లోనే అన్నాడు. లైక్ వీ కెనాట్ కంప్లీట్లీ డిఫైన్ కిమ్మి దట్ హీల్ డూ దిస్. జార్జ్ వస్తే అనదర్ స్టోరీ. బట్ లైక్ ఇఫ్ యూ యాక్చువల్లీ సీ, లైక్ ఒక స్ట్రాటజిస్ట్ చెప్పాడు, ఇఫ్ యూ పుట్ Verstappen beside Russell, that is the deadliest combo what Mercedes will have to the entire F1 fraternity. నాకు అర్థం కదా, అసలు మీరు అందరూ రసల్ గారిని ఇంత ఎందుకు లేపుతారు? No, Russell has got the potential. I will tell you why. Once Hamilton left Mercedes, there's only Russell is the only guy who's keeping that consistency and delivering and being in P5, P4, P3, P5, P4, P3, P2. ఆ కన్సిస్టెన్సీ చూపించాడు. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద కార్, ఇట్స్ ఆల్సో ద డ్రైవర్ అన్న డెఫినేషన్కి వచ్చాడు. యా, దేర్ ఆర్ సమ్ చిన్న చేంజెస్ ఉంటాయి, డ్రైవర్ మైండ్ సెట్ ఇవి కుప్పపు ఉంటాయి. వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్కి మనోడు థింక్ చేస్తుండా లేదా, ఎవ్రీ డ్రైవర్ విల్ థింక్. బట్ అది పక్కన పెడితే, టు బీ ద బెస్ట్ వింగ్ మెన్, టు బీ ఆల్సో ద గై హూ బీ బ్యాక్ ఆఫ్ P1. ఇప్పుడు సైలెంట్ చేజర్, మనకు వేరే వాళ్ళ దగ్గర హడావిడి కనబడుతుంది, మనోడి దగ్గర కనబడదు. ఎందుకు? జార్జ్ మీద మీడియా ఎక్కువ ఫోకస్ చేయదు. అండ్ ఈ F1 మీడియా అంతా ఎవరు, ది ఎంటైర్ ఎవ్రీవన్ ఆర్ బేస్డ్ ఇన్ లండన్, బ్రిటన్. ఎవ్రీవన్ ఇస్ బేస్డ్ ఇన్ బ్రిటన్. ది ఎంటైర్ జర్నలిస్ట్ వీళ్ళందరూ బ్రిటన్లోనే ఉంటారు, బ్రిటన్లో కూర్చుంటారు, బ్రిటన్లోకి వెళ్ళి అన్ని పోస్టులు రాస్తారు, డ్రైవర్లను మాక్ చేస్తారు. ఇది యాక్చువల్లీ లైక్ అనొద్దు కానీ పెద్ద మాఫియా మీడియా, ఇది చాలా పెద్ద మాఫియా మీడియా అంతే. ఇప్పుడు ఈ బ్రిటిష్ జీపీ అప్పుడే మీడియా డేలో డిడ్ యూ సీ, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ AI generated image or something, but Verstappen is there and all the media people are yeah. True. I've seen that. It happens. Like they do that. They wanted to do that. Publicity. The talks were coming like last week నుంచి వస్తున్నాయి. ఈ వీక్ అరే లాస్ట్ వీకే ఎందుకు, ఫస్ట్ టైం విన్ అయినప్పటి నుంచి ఎంత మాక్ చేసినారు. ఏ గ్రాండ్ ప్రీకి పోయినా, ఆ UK గ్రాండ్ ప్రీలో అన్నిట్లో పోయినప్పుడు Verstappen బూ చేస్తారు. వాడు అంటాడు, మీరు బూ చేస్తే ఇట్లా గేమ్ ఆడుకుంటాను నేను, నాకు ఇంకా జీల్ వస్తుంది, ఇంకా పర్ఫామ్ చేయాలని, మీ డ్రైవర్లే గూడుస్తారా అని చెప్పేసి చెప్తాడు. బట్ యా, ఐ మీన్ లైక్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ద మైండ్ సెట్, రైట్, that is the GOAT mindset. He can shut off. He can shut things off. So considering him and Mercedes with Russell as the wingman,
ఐఎమ్ 10,000% షూర్. నేను రెడిట్లో ఫార్ములా డాన్స్లో చూసాను అనమాట. సమ్మన్ పోస్టెడ్ ద మోస్ట్ స్టూపిడెస్ట్ థింగ్ దట్ వుడ్ హ్యాపన్ మైట్ నాట్ స్టూపిడెస్ట్ బట్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే హ్యామిల్టన్ కూడా ఫెరారీని వదిలేసి విల్ గో బ్యాక్ టు మర్సిడీస్ అండ్ హీల్ పేర్ అప్ విత్ వెస్టాపెన్ అని మీమ్ కేమ్ అవుట్. దట్ ఈస్ ఇన్ డ్రీమ్స్. అది అయిపోయింది. అది అది కాని పంచాయతీ. అందుకే ఫార్ములా డాన్స్లో సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏంటంటే డివర్స్ అయిపోయిన కపుల్ని మళ్ళీ కలపడం అనేది నాట్ పాసిబుల్. అది అరే పాపం టోటో అన్నాడు కూడా Yeah. గెలవచ్చు అని. ఫెరారీ 70 years legacy. ఇప్పుడు అదే సి ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ కాదు, ఐ టెల్ యూ సంథింగ్ ఇక థియరీ ఏంటంటే ఇప్పుడు చార్ల్స్ ని చూస్తున్నాం ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ అని నెక్స్ట్ మూమెంట్ చార్ల్స్ మూవ్స్ అవుట్ హూ నోస్ ఫెరారీ మైట్ యూ నెవర్ నో రైట్. ఫెర్నాండో అంటాడు 2017లో అంటాడు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ సైనింగ్ రెడ్ బుల్? నాకు క్రిస్టియన్ హానరు మార్కో ఇద్దరు కాంట్రాక్ట్ పట్టుకొని ఒక 2009లో కలిసిండ్రు, 2007లో కలిసిండ్రు, 9లో కలిసిండ్రు, 11లో కలిసిండ్రు, 12లో కలిసిండ్రు, 15లో కలిసిండ్రు, 16లో కలిసిండ్రు. ఇంచుమించుగా అన్ని టైమ్స్ నేను రిజెక్ట్ చేసిన. ఎందుకు? ఫార్ములా 1 ఎట్లాంటి స్పోర్ట్ ఇది. ఈ స్పోర్ట్ డిరైవ్స్ ఆన్ లైక్ వాట్ సెట్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ యూ హ్యావ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజిన్ యూ హ్యావ్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ యూ హ్యావ్, అట్మాస్ఫియర్. దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేసుకొని చేస్తాం. ఆ మూమెంట్కి ఇప్పుడు నేను చూస్తే మర్సిడీస్, ఫెరారీ ఆర్ ది ఇంజన్స్. అందుకే నేను వాళ్ళని ప్రియారిటైజ్ చేసుకుంటా. అందుకే నేను మెక్లారెన్ పోయినా. రిటైర్మెంట్కి ముందు మెక్లారెన్ పోయి ఐ డిడ్ ఆల్ దట్. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. సో ఐ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ దట్. అందుకే అన్నాడు. బట్ హీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ Red Bull will bring such kind of a levery, because back then it was McLaren with Honda where he lost like completely DNFs ఉంటాయి. ఫెర్నాండో నడిచినప్పుడు జీపీ తిడతాడు. రేస్ ఇంజనీర్ అంటాడు ఇది ట్రై చేసి సెటప్ అంటే నేను ట్రై చేస్తాను, నువ్వు వచ్చి నడుపుదా అంటాడు. మై గుడ్నెస్. లైక్ నాట్ మచ్ పీపుల్ రిమెంబర్ ఆర్ డోంట్ రిమెంబర్, నాకు తెలీదు. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ లెజెండ్ ఇన్ రిప్లయింగ్, that's Fernando. Not just Fernando, there's also one more guy. Who? Kimi Raikkonen. Oh yeah. The guy who is goat in replying. Yeah. My goodness. The most best replier in terms of effort. But yeah, keeping that apart, my goodness, what a race, man. What a race. I mean, Norris's home win, like home win. I was so happy, dude. Sallavaadu. His mom was like, enjoy the moment, enjoy. True. But podium మీద నువ్వు did celebrate Hulk, bro. Come on. It was very awkward. వాళ్ళు కొట్టుకొని వాళ్ళు ఛాంపియన్ పూసుకున్నారు. అసలు అదే ఎవ్రీబడి సెలబ్రేటింగ్ హిమ్. కొంచెం కాదు, నికో హల్కెన్బర్గ్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు పాలు తాగుతుండ్రో ఏం చేస్తుండ్రో, అదే కదా, గోకాట్లు నడుపుతుండ్రో పాలు తాగుతుండ్రో ఏం చేస్తుండ్రో. లెజెండ్ వచ్చిండు ఎన్ని రేస్లు అయిపోయినాక, మీకు ఏదో అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు నడుపుతున్నారు. అంత పెద్ద క్యాండిడేట్ వచ్చినప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. యూ షుడ్ రెస్పెక్ట్. నారిస్ లాస్ట్ లో కొంచెం వాడేం చేయలే, ఇట్లానే వెళ్ళిపోయింది అంతే. బట్ అసలు ఈ ఫీడ్ ఉండే ఎప్పుడు అంటే నేను కెనడియన్ గ్రాండ్ ప్రీ వెళ్ళినప్పుడు 22లో ఫస్ట్ హ్యాపెన్ పోడియం మీద ఉంటాడు P1, P2లో హ్యామిల్టన్ ఉంటాడు, P3లో సెయిన్స్ ఉంటాడు, P2 సెయిన్స్ ఉంటాడు, P3 హ్యామిల్టన్ ఉంటాడు. సో ఫస్ట్ హ్యాపెన్ కార్లోస్ సైన్స్ ఛాంపియన్ పోసుకుంటారు, మళ్ళీ కార్లోస్ సైన్స్ హ్యామిల్టన్ ఛాంపియన్ పోసుకుంటారు. వీళ్ళిద్దరూ పెద్దగా ఏం పోసుకోరు, వాడు పోతాడు, వీడు పోతాడు. సో లైక్ అది వన్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ హ్యామిల్టన్ అంటాడు ఐ డోంట్ లైక్ ఐ సే వెర్స్టాపెన్ ఇస్ అ గ్రేట్ డ్రైవర్, ఒప్పుకున్నాడు అన్డినైబ్లీ. బట్ ఆ లెజెండ్ లైక్ వాళ్ళిద్దరు ఇద్దరు పిల్లల మధ్యలో అంత లెజెండ్ వచ్చినప్పుడు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. దట్స్ బేసిక్ థింగ్. దట్ ఈస్ బ్రిటిష్ మైండ్ సెట్ పీపుల్, రైట్? లైక్ ఇంకొకటి కూడా అయింది, లైక్ కూల్ డౌన్ రూమ్ లో he forgot his helmet. He didn't know కదా. Exactly. Norris తెలీదు, వాళ్ళు ఇప్పటిదాకా విన్ అవ్వలేదు కదా, అదే తీసుకొచ్చి పెడతాడు, తీసుకొని వచ్చాడు, పెట్టాడు, ఎవ్రీవన్ అప్రిషియేటెడ్ నారిస్. మళ్ళీ పోడియం వచ్చేసేవారికి ఏమైందో అంటే there is no ill intention, because obviously Norris కూడా almost head over heels ఉండే వాడి హోమ్ గ్రాండ్ ప్రీకి వెళ్ళడం. ఆల్రెడీ అన్నాడు కదా, if I could trade every win for something I would want my home what a drive, bro.
బట్ కన్సిస్టెంట్ అసలు ట్రూ. ఎక్కడ అసలు అనుకున్నాం మెక్లారెన్ అసలు ఎవరన్నా థింక్ చేసిండ్రా ఒక 1.5 year బ్యాక్ ఇట్ విల్ బి మెక్లారెన్? ఎగ్జాక్ట్లీ. నో వన్ థాట్. మ్యాచ్ షాట్. దట్ టు లైక్ డాడీ వెళ్ళిపోయిండు, పిఎస్టీ వచ్చిండు. అప్పటికి నిజంగానే ఇంజన్ చెత్తగా ఉండే. మెక్లారెన్ అంటే షిట్టియస్ట్ ఇంజన్. They turned it around, bro. ఐ డోంట్ నో లైక్ ఎప్పుడైతే ఈ సో కాల్డ్ రిసోర్సెస్ని తీసుకున్నారో రెడ్ బుల్ టైర్ నుంచి మేనేజ్మెంట్ అసలు అది. అస్సలు టైర్ మేనేజ్మెంట్ అసలు ఇంటర్ టైర్ టూ మేనేజ్మెంట్. గుడ్, I టూ tell you, గుడ్. 9th lap లో పియాస్ట్రి పాస్ Verstappen, అవును. 10th lap వచ్చేసరికి 4.3 Seconds. 4.3 There is something called degradation రా, వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళకి తెలియదు అది. లాస్ట్ లో వచ్చేసరికి 56 seconds ఏదో పిట్ చేసే ముందు గ్యాప్ ఉండే 56 కార్నర్ పిచ్చోడు అయిపోతాడు. ఏం పాడుతున్నా టైర్ అంటే. అందుకే అన్నాడు హార్నర్ కూడా, దేర్ కమ్స్ అ డే వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్ విల్ నో మోర్ బీ ఇన్ రెడ్ బుల్. ఎందుకన్నాడు? వాళ్ళకి తెలుసు దే ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద బెస్ట్ ఆబ్వియస్గా. బికాస్ సి ది లెజెండ్స్ రైట్, టేక్ వెటల్ లెఫ్ట్ రెడ్ బుల్ బికాస్ హీ హాస్ అ డ్రీమ్. ఈస్ అ జర్మన్ guy. He wants to like win. Everyone is a Ferrari fan. Like Vettel said, you go to Mercedes guys, they are Ferrari fan, right? So German ఇప్పుడు his idol was Schumacher. పోయిండో ఫెరారీని విన్ చేయించిండు. సో నేను పోయి ఆ ఫెరారీ, నేను అదే జర్మన్ గై, యూరోపియన్ గై, ఐ వాంట్ డూ దట్, ఐ విల్ డూ దట్. ట్రై చేస్తా. షుమాకర్ రీస్టార్ట్ నేను చేస్తా. అవ్వలేదు. ఇట్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ విత్ ఎవ్రీ వన్, రైట్? it's all like, you know, a lot of factors. Every factor involves, like time, a situation, setup, right? Everything, the driver, the consistency. I think that's one of the main aspect, like na consideration lo. If there is a switch, how the strategy will work out is something like Mercedes has to think. But keeping Red Bull, they have, see, Red Bull always, they never have deficiency for drivers. Yeah. Because they are the one who produces the great drivers, like Carlos Sainz. Point of time lo they are like great driver lineup, asalu driver పిచ్చి ఉండే అసలు driver program in there. అలెక్స్ ఆల్బాన్, కార్లస్ సైన్స్, even ఇప్పుడు కూడా అరవింద్ లిడ్బార్డ్ F3 F4. I think Red Bull should start considering even Pierre Gasly, అదే చెప్తున్నా. కార్లస్ సైన్స్, డానియల్ రికార్డో, పీరీ గ్యాస్లీ, అలెక్స్ ఆల్బాన్, మ్యాక్స్ వెర్స్టాపెన్. My goodness, all these guys like Sebastian Vettel, right? These guys, like what they did with the driver program was like mammoth. But I think at the end of the shift avvali. Yeah, true. Someday Because like, see, if there's no opportunity in the main company where you have to go through, like, you know, where your options are. And considering there's also the Piri Gasly. Yeah. P7, man. Yeah, P7 or P8? P8, yeah. P8 or P9. I mean, My both goodness, like, Alpine and Aston Martins are like they're crazy, trying something, man. yeah. They're Good literally strategy. doing something. Good strategies. Yeah. Like they have took the best calls, I'd say. Pierre Gasly రాత్రి అంట రేస్ ముందు రేపు వర్షం పడితే బాగుండు. I'm praying that it rains tomorrow. And he's very good at underrated in rains, dude. He's very good at rains. And match it. I mean, the way he was defending everybody behind him. I think he's the only guy who won an AlphaTauri. Yeah. If I'm not wrong. He is the only guy who won an AlphaTauri. So, yeah, that's a different race though. But keeping that apart, ఈ so-called going ahead changes అసలు ఎట్లా అవుతాయి? ఈ so-called the driver pool, the market, మ్యాక్స్ ఎట్లయినా చెప్పేసిండు, మేము వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్కి లేము, డ్రైవర్ ఛాంపియన్షిప్కి లేము. సో ఇది యాక్సిడెంట్ అయినా కాకపోయినా ఏదో ఒక సెట్ బ్యాక్ అనుకుంటాం, ముందుకు పోతాం, మా పని మేము చేసుకుంటాం, మా పాయింట్స్ మాకు వస్తాయి, నా పైసలు నాకు వస్తాయి, నా డ్రైవింగ్ నేను చేసుకుంటా, నాకు దీని గురించి టెన్షన్ లేదు. ఎందుకు? మన దగ్గర కంటెంట్ ఉంది. Exactly. So he doesn't, like, the guy who has content, he doesn't need to think about it. So yeah, I think that's that was Silverstone, man. So let's bring back meme review that we did. For sure. Starting for ఒక 2 episodes చేసాం. Ah. అతను ఎందుకు పెద్ద జనం నచ్చలేదు అనుకున్నాం, బట్ somebody commented recently, meme reviews చేయండి. So yeah, let's do meme reviews. Let's do. Yeah, sure. F1 fans watching the first 20 laps. మనకి కూడా ఏం కనిపించట్లేదు అక్కడ. అసలు మొత్తుకున్నాడు,
ర్యాంక్ కులపెంట అంటాడు, నాకేం కనబడుతుందిరా బాబు, సడన్ గా వచ్చేసి అంటాడు, ఐజాక్ హజార్ అంటాడు. కూడా అందుకే క్రాష్ అయింది. అరే అసలు ఏం కనిపించలేదు లిటరల్ గా, నథింగ్ ఇట్ వాస్ నాట్ విజిబుల్. I mean, that's also the difference between a rookie driving in rain versus a professional driving in rain. True. I think it was rookie కాబట్టి వాడు ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. I think this is the second time or third time like he is driving in wet race కదా. స్టార్టింగ్ లో ఒకసారి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద సీజన్ వాడు నడిపింది ఎన్ని రేస్లు, వాడు నడిపింది 10, 15. Moving on. Bro, by the way, the 2 wet races that we did, Australia and this, he DNF. Yeah, true, he did. Yeah. And like మీరు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు, యూ గైస్ ఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హాస్. అసలు ఏమన్నా స్పిన్ అయిందా, మై గుడ్నెస్, వాట్ అ సింక్రనైజేషన్ ఇన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దోస్ కార్స్ మ్యాన్. లైక్ అసలు ఆ స్పిన్ ఏంటి, ఆ మూమెంట్ ఏంటి, ఆ సింక్ ఏంటి వాళ్ళది. Not the first time a Haas crashed. ట్రూ. అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. Like considering Esteban Ocon and the guy didn't expect. But I'm glad Behrman finished the race though. At least you know one. At least ఒక్క కారణం కంప్లీట్ అయింది రేస్ లేదు. Going on next week. Piastri chilling in Behrman. 10 seconds time penalty. Bill they paid now. No. They paid. Bro, ఎంత angry ఉన్నాడు. He was driving very angry. I could see him. వాడు అన్నాడు అయిపోయినాక మనం మాట్లాడదాము, మాట్లాడితే నన్ను బ్యాన్ చేస్తారు అన్నాడు. సో నేను మాట్లాడను అంటే డోంట్ వరీ ఇంజనీర్ అంటాడు, నువ్వు రా వచ్చినాక మాడుకుందాం మనం అంటాడు. బట్ మ్యాన్ లైక్ ఐ పిటీ హిమ్, బట్ పాపం అనుకున్నా దట్ ద హార్ష్ రియాలిటీ ఇస్ లైక్ యు నో యువర్ ఇంటెన్షన్ ఇస్ నాట్ ట్రూ ఇన్ బ్రేకింగ్ దట్. దట్స్ అ రూల్. He braked it and he got even I have faced it so many times, but I still think it's unfair. Yeah. Moving on. Red Bull fans watching the race. ఎన్ని చాలా సార్, చాలా దారుణాలు, చాలా అంటే చాలా. Moving on. Kicks over and Aston Martin strategies. True bro. అసలు ట్రై చేశారు ఫస్ట్ ల్యాప్, ఫార్మేషన్ ల్యాప్ చేయగానే వెళ్ళిపోయి ఇంటర్సెట్ సాఫ్ట్ చేసుకొచ్చారు. అరే కమెంటేటర్స్ కూడా అన్నారు వాట్ కాల్ బెస్ట్ కాల్ లిటరల్లీ చెప్తారు 10 నిమిషాల్లో వర్షం పడుతుందిరా, 10th ల్యాప్ లో వర్షం పడుతుంది. నాకు అదే అర్థం కాలేదు, లైక్ బీయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటైర్ లైక్ అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ P4 నుంచి హౌ కమ్ యూ లూజ్ దట్ రైట్ నువ్వు నీకు వెదర్ ప్రిడిక్షన్ తెలుసు, లైక్ దిస్ విల్ బి ద థింగ్, హౌ కమ్ యూ గో విత్ రాంగ్ కాల్. F3 క్యాన్సిల్ అయింది, తెలిసి కూడా మిస్టేక్ చేశారు. అది లైక్ ఐ డోంట్ నో, లైక్ యు నో దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ క్రేజియస్ట్ థింగ్. జడ్జ్ చేయట్లేదు కానీ బట్ అగైన్ వాడు అన్న లీటర్ 10 ల్యాప్లో వర్షం పడతాను, నువ్వు అట్లీస్ట్ నువ్వు P10 లో P11 లో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం అనుకున్నా సరే దట్స్ ఫైన్. ఓకే యూ కెన్ అక్కడ నీకు పాయింట్స్ రాదు అనే టైమ్స్ P4 లో ఉండి యూ కాంట్ గో టు స్లిక్స్ మ్యాన్. రైట్, ట్రూ, దట్స్ వెరీ ట్రూ. అసలు ఆ కాల్ అనేది అసలు అందుకే దిస్ మీమ్ ఇస్ వెరీ హ్యాపీ. Leclerc fans tonight. హార్దిక్ తాగుతున్నాడు భయ్. నాట్ జస్ట్ Leclerc fans, Leclerc కూడా పాపం బాధపడుతున్నాడు. Hülkenberg ఇంకా అయిన పోడియం లేని లోటు తీరిపోయింది సార్. విన్నింగ్ హిస్ ఫస్ట్ ఎవర్ పోడియం ఆఫ్టర్ 239 races. My goodness. His daughter videos. She was like very cute. She was celebrating in the joy, man. That was beautiful. It was a win for everyone. Like, have you seen the Sauber team, man? Like, they were going nuts. అసలు పిక్చర్ లెక్క జెండా పట్టుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు. మనం రోడ్ల మీద బైక్ రేస్లు అయినప్పుడు తిరుగుతారు చూడు, అట్లా జెండా పెట్టుకొని తిరిగి ఒకటే లొల్లలు చేస్తుండే. ఒకటి కాదు మొత్తం 5 రూకీలు DNF లైక్ వి టాక్ జస్ట్ బిఫోర్. సార్ మీకు పోడియం రాలేదు సార్ తెలుసమ్మా, నాకు పీసెవెన్ చాలు. ఆడ పోడియం వచ్చినాడు సాటిస్ఫై అవడేమో అట్ దిస్ పాయింట్. అడిగి ఏం కావాలి అడిగేది. I think it's driving just because he has to drive. డాడీ స్ట్రోల్ ఉన్నాడు, పైసలు ఉన్నాయి సార్. రెడ్ బుల్ ఫ్యాన్స్ నువ్వు దేవుడు స్వామి, ఫస్ట్ హ్యాపెన్ నేను దేవుడు. దిస్ వాస్ ది క్వాలిఫైయింగ్ మీన్. ట్రూ క్వాలిఫైయింగ్. Okay.
Truly, man. Man, that was what a lap he I put. want to just see something. Hamilton when he was doing that purple sector one అనగానే అందరూ హామిల్టన్ sector- పిచ్చి కొట్టుకుంటారు sector two green. అలాగే కింద పడిపోతాడు అందరు. సెక్టర్ 2 గ్రీన్ చేశాడు. సెక్టర్ 2 గ్రీన్ చేయగానే యూ కుడ్ సీ ద పర్పుల్ సెక్టర్ టర్న్ ఇంటూ గ్రీన్ అండ్ యూ గో వెనకాల మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ వస్తుంది. అండ్ పైన చూస్తే సెక్టర్ 1 మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్. అప్పుడు మ్యూజిక్ డు 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 Alonso Max కూడా Verstappen. Alonso కూడా ఏదో అన్నాడు కదా. I know like Lewis is great and Silverstone is yes, but Max on the other Goat. hand is a goat. అదే ఎందుకో బోరింగ్ నేషన్ ఇవ్వలేదు. ఇది నా బలహీనత. ట్రూ. అదేంటో అప్పుడు మ్యాక్స్ వెస్టాపెన్ ఎంత ట్రై చేసినా కూడా బీయింగ్ అ మ్యాక్సీ ఫ్యాన్ సిల్వర్స్టోన్ విన్ అనేది ఒక చిరకాల కోరికలాగే మిగిలిపోయింది. I'm not sure 2023 when the might of Red Bull did he win Silverstone? I think he did. He did, He right? Silverstone. It was just like two. ఒకటే కదా కార్లోస్ సైన్స్ Carlos Sainz- ఆస్ట్రేలియా ఒకటే. No, చెకో కూడా విన్ అతడు ఒకటే. లేదా ఒకటే. చెకో చెకో wins one. like 19 podiums like Yeah. he'll take and Yeah. in Silverstone. But yeah, Silverstone has always been like harsh with. Do you remember the 51G impact Crash, what my God, Hamilton fuck. did Yeah. in Silverstone to Max? Man, But it's a beautiful track though. it's a beautiful track though, like Every very time- fast tracks like. True. The S loop అనేది ఉంటది. S loop My ఉంటుంది. God. My God. True. Very true. Crazy. Hamilton fans when somebody reminds them the podium streak, bro. ఏం పర్లేదు. ఎవ్రీబడి తెలుసు మా గ్రూప్ లో కూడా ఇట్స్ లైక్ హామిల్టన్ ఒక పోల్ పెట్టారు. హామిల్టన్ ఇది కావాలా లేకపోతే లైక్ హల్క్. Blue pill. Even like Yeah. even in the commentary అందరు అడుగుతారు ఎవరెవరిని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ వన్ గై హిల్ టెల్ ఐ డోంట్ నో హౌ హీ ప్రిడిక్టెడ్ నికో విల్ విన్. I don't know how. So even he is a Mercedes like Lewis and Mercedes fan. But keeping that apart, I think that was a great prediction like what Nico did. F1 media Lando Norris. అరే నువ్వు పక్క జర్రా. So true. This is so true. I'm glad it happened though at least. Lando ఎట్లా పట్టించుకోలేదు వాడు. అసలు మీమ్ చూసారు ఇంకోటి మీ ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ ఉంటారు. ఇంటర్వ్యూయర్ అన్ని క్వశ్చన్స్ మైక్స్ పెడతారు. మైక్స్ పెట్టి ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఉంటే ఒక లేడీ ఉంటారు. సో మేము ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ల్యాండో, దిస్ ఇస్ నికో. Yes. Have you seen that? Yes. My goodness. But still, Lando, good job, bro. Yeah, We should very appreciate him. Very true. What like Childish nature నుంచి ఉంది. Develop మెచ్యూర్డ్ అయ్యాడు. ఎనఫ్. చాలా మెచ్యూర్డ్ develop ఎనఫ్. ఆ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ మైండ్ సెట్ ఉందా లేదా? there's lot of question happening behind Lando, right? You know, I think he's getting there. he's getting Yeah. there. He's getting He's there. getting there. నన్ను అడిగితే లైక్ not from now. If you remember for like after McLaren didn't win for so many long years, it is Danny who will win that race. Yeah. That was feud between Hamilton and Verstappen, Yeah. where Hamilton car will be on top of the Yeah. something like that. Yeah. Right? Red Bull will be on the top or something. Yeah. ఆ రేస్లో I think that's Italy, Imola. I don't remember. I think that's the race. అందులో మనోడు మెక్లరెన్ విన్ అవుతాడు. P1 P2 ఇస్ ల్యాండో. యాక్చువల్గా ల్యాండో విల్ థింక్ దట్ Nice. నేను ఇది నాది, ఇది నేను విన్ అవ్వాలి అనుకుంటాడు. నేను విన్ అవ్వాలి అనుకుంటాడు. కానీ అప్పుడు ద టీమ్ విల్ ప్రియారిటైజ్ దట్ మీరు ఇప్పుడు కొట్లాడిందంటే ఉన్నది వచ్చిన ఆపర్చునిటీ పోద్ది, ఏం పర్లేదు అని. బట్ యా కన్సిడరింగ్ దట్స్ ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్, రైట్? Yeah. అప్పటి నుంచే ఐవ్ సీన్ Lando, right, as a next Some boy proper. sometime he will surely be Yeah. a world championship, and I'm still okay if Piastri doesn't win this year because Piastri is I think he should still win. great. I think he should win and He should win. Show a fuck you to Fuck Lando. you to Lando. అదేం పర్లేదు. If he wins, I'll be happy too, because I think he's also the next driver to Verstappen kind of mindset, the GOAT mindset. Yeah. He talks less. He'll talk with his actions and more. So I think Piastri has got that mentality of becoming a world champion. But whereas in like Lando, despite తన మైండ్ సెట్ ఏంది అనేది పక్కన పెడితే, he has got that Is there? soup Is in there, him yeah. to become a world championship. So not really sure విన్ అవుతాడా విన్ కాడా
ప్రిడిక్షన్ పక్కన పెడితే హీ హ్యాస్ ద పొటెన్షియల్ ఫర్ షూర్. Carlos Sainz realizing he had an offer from Kick Sauber Audi and he rejected it. I don't agree with this. But I mean, I don't agree Williams with is doing good. Yeah, Car is last good. 3 races బాగా కానీ ఈ రేస్ లో పాయింట్స్ లో వచ్చారు, ఫినిష్ చేశారు. Williams is not just like I mean keeping legendary team, win so many world championships for all the great guys. The main reason James Vowles తీసుకున్న main reason ఏంటి? The mission is to bring back Williams. The Carlos Sainz mindset ఏముండే, he had options like Mercedes option ఉండే, Red Bull option ఉండే, not just like Sauber. I'm saying like the main pro teams, right? Kani like his mindset was like to be a guy in some company, like a car where someone else is prioritizing, but like where the team principal comes and says like let's build this team from ashes and bring it onto the podium. Let's do something like meaningful. So that is something like he gave that conviction. So I think like people can talk about Carlos Sainz taking this decision, but something is cooking behind Williams enkala aitundi. But తెలిసే 2026 ఫోకస్ అనుకునే వెళ్ళారు. Exactly, simple as that. 20 and like people are not talking much about another guy who is the hero of Williams right now. Albon. The team ని ఈ స్టేజ్ తీసుకురావడం, అస్సలు రెడ్ బుల్ ఇట్లాంటి డ్రైవర్లను ప్రొడ్యూస్ చేసింది చూడు. అసలుకి కార్లోస్ సైన్స్ని తీసుకో, అలెక్స్ అల్బన్ని తీసుకో, పీరీ గ్యాస్లిన్ తీసుకో, సెబాస్టియన్ వెటల్ని తీసుకో, రైట్, ఇంత డానియల్ రికార్డోని తీసుకో, రైట్, ఆల్ దీస్ గైస్, రైట్. మై గుడ్నెస్, వాట్ అ డ్రైవర్ లైన్అప్ దే హవ్ పుట్ ఆన్ టు ది వాళ్ళు తయారు చేసిన డ్రైవర్లే 5-6 కార్లు నడుపుతున్నారు ఇప్పుడు గ్రిడ్ మొత్తంలో. Crazy thought you never get it right with me. ప్రతిసారి నాతోనే ఎక్కువ అవుతుంది, most unluckiest guy. True. Had that on board when crashed into Kimi. కనిపించట్లేదు. Exactly, dude. Like we talked just before. Broadcast confused what to show with so much action in different parts of the track. Ida. ఏది సార్, ఏది ఎన్నైనాయి అసలు. సిల్వర్ స్టోన్ ఈసారి అయినా పంచాయతీ లిటరలీ. హెవీ రెయిన్ బ్రింగ్ సేఫ్టీ కార్, దెన్ వై దే హ్యావ్ వెట్ టైర్స్. అసలు వెట్ టైర్స్ ఎందుకున్నట్టు అదే కదా సేఫ్టీ కార్. ఏమో ఇంకా అది ఐ థింక్ ఎంత వెట్ టైర్స్ ఉన్నా కూడా బేస్డ్ ఆన్ ఎవ్రీ ట్రాక్. లైక్ నా బేసిక్ ఎక్స్పర్టీస్ ఐ హావ్ సీన్ couple of tracks in Canada, right? Canada చాలా different tracks ఉండే. I've been to a lot of go-karting tracks, right? Go-karting tracks are very different to F1 tracks. Go-karting tracks లో tracks are not that smooth. If you go to electric cars, right? Electric cars కి స్మూత్ ఇట్లా ఒక షెడ్ వేసేసి షెడ్లో పెట్టేసి తయారు చేస్తారు స్పెషల్గా. నీకు దుబాయ్లో వీటిలలో బాగుంటాయి అవి. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ద నార్మల్ రోడ్ ట్రాక్స్, గోకార్టింగ్ ట్రాక్స్కి లాట్ ఆఫ్ టైర్ డిగ్రేడేషన్ ఉంటుంది. లైక్ ఆ రోడ్స్ తయారు చేయడమే చాలా రఫ్గా తయారు చేస్తారు. నాట్ ఎవ్రీ గోకార్టింగ్ ట్రాక్ ఇస్ వెల్ మెయింటైన్డ్, రైట్? కన్సిడరింగ్ ఇట్లాంటి ఈ ట్రాక్స్లో వెన్ ఇట్ రెయిన్స్, రైట్, కార్ట్స్ అనేటివి ఇట్లా స్లిప్ అవుతాయి, గో కార్ట్స్, నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడరింగ్ ద Formula 1 ట్రాక్స్, రైట్, ఎంత స్లిక్స్, లైక్ డెస్పైట్ నువ్వు వెట్ టైర్స్ ఎంత తయారు చేసినా నీళ్ళు ఒక లెవెల్కి ఉన్నంత వరకే అవి పనిచేస్తాయి. ఆ లెవెల్ దాటినాయి అంటే సింపుల్ రివర్లో బోట్ పోయినట్టు పోతుంది. సింపుల్. Stroll sometimes in wet races. Nice. My goodness, who did this, man? This is crazy. Only the key to survive. Yeah, fair man, let's go. ఇట్లా తీసుకొచ్చిండు. బండి అయితే మిస్టేక్ చేయకుండా తప్పైనా సరే, తాకినా సరే, ఏదైనా సరే ఎట్లనో అట్లా నోక్కొని దాని లాస్ట్కి కొన్న వరకు రేస్ ఎండ్కి తీసుకొచ్చిండు. కన్సిడరింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ద రూకీస్, Bowman did something good to bring the car home back. So that was one of the great stint. That was Silverstone, man, like looking forward. I think next race 8 months. I don't remember. Anyway, next race whatever it is. Yeah, whatever it is. But yeah. I think we have a 3 week gap only. Yeah, 3 weeks gap. 3 weeks gap. అదొక మేము వచ్చింది. సొనాడా చూస్తూ ఉంటాడు క్రిస్టల్ మీద, వాడు రేస్ అయిపోద్ది కదా, రేస్ అయిపోయాక చూస్తూ ఉంటాడు ఏమవుతుందిరా అని. కింద మేము
ఇంకా 3 వారాలు ఇంద్రా నింగరేస్కి కింద మేము బట్ యా Thank you so much for Thank you so much. joining us, Pradeep. How was your experience? I think it's great. It's nice. Inka, I think if it's in English, I could have been a better guy to speak. Yeah. Telugu, it's bit. Nagendante ఈ slang నేను I don't know how people will take this. Yeah. తెలుగే అదే కదా అంటే జనాలకి చూడకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది అంతే. దట్స్ ఓకే. ఇట్స్ అప్ టు అన్ ఇండివిజువల్ రైట్. మనం తప్పు చేయనంత వరకు మనం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. బట్ యా, కీపింగ్ దట్ అపార్ట్, ఇట్స్ అ వెరీ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. తెలుగులో నెవర్ డిడ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ initiation by you guys. So much. And looking forward with room full of people Yes. talking Yeah. about individual drivers whom they are interested in and like listening to We did a opinions. pre-season episode. Post 2023 సీజన్ తర్వాత ఒక రీక్యాప్ అంటే చేసాము. టెక్నికల్ డిఫికల్టీస్ ఉంటే బికాస్ ఫస్ట్ టైం చాలా మందితో చేయడం వల్ల. బట్ యా, లెట్స్ సీ 2024 తర్వాత విల్ ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. For sure. I'd be 2025. pretty much looking 2025. forward ఎట్లా అవుతుంది, ఎక్కడ పోతాము, and how many people will come in, right? So thank you so much for watching. Watch the previous episode F1 movie review. ఒక చిన్న కూర్చొని ఒక 30 minutes చేసాము. So check that out and yeah, do that, like, share and subscribe, whatever you guys do, and See you on the next episode. see you in the next episode. I don't remember